वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणवस्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाश विनायका। प्रणवस्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाश विनायका। प्रणवस्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाश विनायका। पाहि गजानन विघ्ननाश विनायका। एकदन्ता हे गुणवन्ता
जग की रखवाली करने वाली जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली ओ जगदम्बे मैया। जग की रखवाली करने वाली जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली ओ जगदम्बे मैया। जग की रखवाली करने वाली जगदम्बे मैया।
तो बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय. So at this time, devotees, we are ready to invoke the presence and blessings of Devi Mata once more, as we all gather here in the mandir, and also those who are at home joining with us this evening. I ask that we all clasp our hands, we close our eyes, we bow our heads, focusing our minds upon Adi Shakti Durga Mata, as we humbly ask her to instill her Shakti, her energy, her presence, this Murti, so that we can worship her and gain her grace and blessings. Sarvaswarupamaye Devi Sarvashakti Samanviti Sarvaswarupamaye Devi Sarvashakti Samanviti Bhaye Bhayastrahino Devi Durge Devi Namostute Durge Devi Namostute Durge Devi Namostute Hari Om Hari Om Hari Om Sarvamangal Mangali Shive Sarvarth Sarhike Sharanye Trayambike Gauri Narayani Namastute Jagadambike Jai Jai Jagjanani Ma Jagadambike जय जय जगजननी माँ जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ क्या मन हरना सुहाया है क्या मन हरना सुहाया है मोह सब कुछ तेरो शरणों पर अब अंदर कोई भाया है जगदम्बिके जय जय जगजननी श्री राम तू ही श्री कृष्ण तू ही दुर्गा काली श्री राधा तू हे माँ हे माँ हे माँ श्री राम तू ही श्री कृष्ण तू ही विष्णु शिव शंकर में ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा ही तेजस माया है तेरा ही तेज
नक्षत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। श्री आदि शक्ति दुर्गा माता अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमस्तुते करोमि। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। Offer your flowers. Devotees, we are all in the divine presence of Mother. So now we'll be doing offerings onto her. So while this is happening, couple more kirtan bhajans, then we'll all join with our audience or congregation at home as whoever is desirous to make offerings along with us as we go to our big Durga Ma Murti. दुर्गा भवानी माँ जय जय अम्बे माँ। दुर्गा भवानी माँ जय जय अम्बे माँ। काली कपालिनी जय
जय जय अम्बे माँ। दुर्गा भवानी माँ 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 जय जय अम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ। लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। सबकी नैया दुखों से तू ही तारती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया अनदन देने वाली तू ही जग को पाली। अनदन देने वाली तू ही जग को पाली। दया से तेरे हम सब जीवन सबको तू संभाली। दया से तेरे हम सब जीवन सबको तू संभाली। लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। सबकी नैया दुखों से तू ही तारती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया तेरी भक्ति जगह की दिल में निश दिन करते वंदन। तेरी भक्ति जगह की दिल में निश दिन करते वंदन। तू है शक्ति परमेश्वर के खातो सबके बंधन। तू है शक्ति परमेश्वर के खातो सबके बंधन। लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। सबकी नैया दुखों से तू ही तारती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया प्रेमक दीप जला के मैया आरती तेरी उतारन। प्रेमक दीप जला के मैया आरती तेरे उतारन। हे जग ज्योति कष्ट निवारने हर लेना अंधियारे। हे जग ज्योति कष्ट निवारने हर लेना अंधियारे। लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। सबकी नैया दुखों से तू ही तारती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया शरण तिहारी आई
तीर्थ गाए शरण तिहारी आई मैया मंगल तीर्थ गाए हाथ जोड़ हम विनती करते चरण शीश झुकाई हाथ जोड़ हम विनती करते चरण शीश झुकाए लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती बरसा दो माँ कृपा सबकी नैया दुखों से तू ही तारती बरसा दो माँ कृपा लक्ष्मी मैया जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रतिपाला भक्त जनों ने तेरे दर पे तेरा दाना जागो माँ जागो माँ जागो जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रतिपाला भक्त जनों ने तेरे दर पे तेरा दाना जागो माँ जागो माँ जागो
Shri Adi Shakti Durga Mata ki Jai. So at this time, devotees, those devotees who are joining in making offerings from your home, this is our opportunity to join together as we make offerings to Devi Mata. So if you do have flowers, please take a flower in your hand. We all clasp our hands, we close our eyes once more as we offer this humble prarthana, asking Devi Mata's blessing. Hari Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Ekapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute Om Bhadrakali Namo Nityam Sarve Shakti Swarupini Jagat Sthite Jaganmata Narayani Namostute Om Dum Durgaya Namaha Om Dum Durgaya Namaha Om Dum Durgaya Namaha. Boliye Shri Adi Shakti Durga Mata ki Jai. Offer a flower. We now begin our offerings to Devi Mata. Firstly, offer water. Hari Om Gange Yamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalyasmin Sinidim Kurum Shri Adi Shakti Durga Mata Argyam Padyam Snanam Samarpayami. We offer Chandan. Om Shri Khanda Chandanang Divyam Gandadhyu Samanoharam Vilepanam Surshreshtang Chandanang Pratigrihyatam. Somebody help with the mala. We offer flower, or if you have a mala, you can offer the mala this time. Om Malyadini Sugandheni Malyatadini Vai Prabhu Maihritani Pujartam Pushpani Pratigrihyatam Shri Adi Shakti Durga Mata Pushpam Pushpamala Samarpayam. We offer Gandha essence. Om Gandham Grihan Devesh Deva Deva Dayanidhi Tvameva Jagatam Natistva Tvameva Jagatam Prabhu. We offer deep light arti. Om Sajam Chavarti Sanyuktam Vahanina Yojitam Maya Deepam Grihani Devesh Trailokyam Timirapaham. Boli Shri Adi Shakti Durga Mata ki Jai. If you prepared Naivedya, you can please hold it in your hands at this time. Firstly, pass the water around it 3 times. Om Mandakinyastu Yadvari Sarva Papaharam Shubham Taridam Kalapitam Devam Samyagya Achpanyatvam Tvaya. We all now pray in our own words to Devi Mata. Very humbly, very lovingly, we ask her, O Mother, please accept our humble offering of love and shower your grace and blessings upon us. Hari Om Grit Pakvang Avishainam Payasham Chishrakar Nana Vidhan Naivedyam Shri Adi Shakti Durga Mata Naivedyam Samarpayami. Om Tvadyam Vastu Govindam Tubhyam Eva Samarpreta Grihan Sanmukta Bhuktava Prasida Purushottamam. Boliye Shri Adi Shakti Durga Mata ki Jai. Touch to your murti, touch to your heads, and say Shri Krishna Arpanam.
If you have flowers, neem leaf in your prasad, you can offer it while chanting Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha. Offer water. Om Sarva Papaharam Devam Gangeyam Nirmalam Jalam Achmanyam Chamaya Dattam Grihana Parameshwaram Shri Adi Shakti Durga Mata Achmanyam Samarpayami. If you have a dakshina, you can offer it at this time. Om Nakapal Supal Maulavi Vanditangri Yugala Prabhu Hari Dakshinang Prade Shri Adi Shakti Durga Mata Danam Dakshinaye Samarpayami. We now prepare to offer our Durga Madhar. So firstly, hold the lot of dhar in your hands and you face it into an easterly direction. And think of Devi Mata, contemplate upon her, and chant in your mind Om Dum Durgaye Namaha as we make this offering. Hari Om Ayurdehi Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastamakhilam Dehi Dehi Me Parameshwaram. Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha. Boli Shri Adi Shakti Durga Mata Ke Jai. Bow 3 times to Devi Mata. So at this time, devotees, we'll be having a few offerings onto Durga Mata. So while this is happening, we'll continue with our kirtan and bhajans. जय दुर्गा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा हे माता विश्वमोहिनी देवी
दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरे जय जयकार हो तेरे जय जयकार हो तेरे जय जयकार हो तेरे जय जयकार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरे जय जयकार हो तेरे जय जयकार हो तेरे जय जयकार हो तेरे जय जयकार हो भव भय तारिणी भवानी अम्बे तेरे नमस्कार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरे ही अम्बा से ज्योति सूरज चांद सितारे हैं तेरे ही माँ शक्ति लेकर करे हुए ये सारे हैं अम्बे जय जय अम्बे सुखराई हो सृष्टि सारी हल्का दुख का बार हो हल्का दुख का बार हो तेरे जय जयकार हो तेरे जय जयकार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे विश्वम्बा सब शक्ति तो ब्रह्मलोक पर अंत है तेरे महिमा का है मैया नहीं आदि और अंत है अम्बे जय जय अम्बे जन्म जन्म तक है ब्रह्मानी चरण कमल सो प्यार हो चरण कमल सो प्यार हो तेरे जय जयकार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे हे महादेवी हे महाकाली दुष्टों का संहार करो मंगल में वरदान रमैया भव से वीरा पार करो अम्बे जय जय अम्बे भाव भक्ति से शरण में आई विनती माँ स्वीकार हो विनती माँ स्वीकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो जय जयकार हो भाव भय तारिणी भवानी अम्बे तेरी नमस्कार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे
हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि 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 ठकनर ठन खेलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि 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 ठकनर ठन खेलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि 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 ठकनर ठन खेलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि 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 ठकनर ठन खेलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि 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 ठकनर ठन खेलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम बम बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम बम बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि 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 ठकनर ठन खेलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि डिमि भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि 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 ठकनर ठन खेलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर डिमि हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम बम बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम 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 बोलो। हर शिव शंकर शशंक शेखर हर बम बम बोलो। हर बम 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 बोलो। हर बम बम बोलो। हर
वजू मुझे है खास तेरा, कसो है जिसके केशा करता मंगल जो हमेशा, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, तू ही त्रिपुरारी कैलाशी, तू ही दुख भंजन विनाशी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरा बोला है बंदारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। तेरा नाम है तारनहारा, एक तू ही है पालनहारा, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरा भोला है बंदारी जिसे दुनिया पूजे सारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, उदासियों को मिटा दिया है, चिराग दिल में जला दिया है, हमेशा से भोलेनाथ तूने सुख का रास्ता दिखा दिया है, नहीं है कोई सिवा तेरे, बना है हम तो बनाए तेरे, अगम भी तू है सुगम भी तू है खेले सब रचाए तेरे, पी कर खुद है विष का प्याला, दुनिया को अमृत दे डाला, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, कुल सृष्टि का चक्र चलाए, बिन गौरा था कहलाए, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरा भोला है बंदारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, तेरा नाम है तारनहारा, एक तू ही है पालनहारा, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, नमामि परमेश्वराय शंकर, नमामि सर्वेश्वराय शंकर, नमामि योगेश्वराय शंकर, नमामि भुवनेश्वराय शंकर, नमामि सर्वेश्वराय शंकर, नमामि भुवनेश्वराय शंकर, नमामि परमेश्वराय शंकर, नमामि योगेश्वराय शंकर, मेरा भोला है बंदारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरा भोला है बंदारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे, मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा
जीवन मेरा जीवन तेरे शरण सारे राग विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब एक यही मेरे बंधन मेरा जीवन तेरी शरण तेरा भय तक ताब तक तेरा भय तक ताब तक घट और अभी में कब तक पालू केवल तुझको है माँ केवल तुझको है माँ एक यही मेरी है लगन मेरा जीवन तेरी शरण दूर करो माँ सारे रताए ओ कुशनित मेरे नंदन मेरा जीवन तेरे शरण मेरा जीवन सारे राग विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब एक यही मेरा बंधन मेरा जीवन तेरे शरण ओ मेरा जीवन मेरा जीवन तेरे शरण जय जय माँ जय माँ जय जय माँ 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 ओ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ
जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता के जय, सत्य सनातन धर्म के जय. Once more, devotees, a very warm and cordial welcome to all of you who are joining this evening, be it in person or virtually, this session of devotion. Today is the 8th session that we are dedicating ourselves to Devi Mata, Adi Shakti Durga Mata. And as each session progresses, those devotees who have been coming night after night, session after session, and we will experience that growth, that increase of energy. And we see that dedication and that love that the devotees are expressing as they come. And I'm sure those of you who are participating at home also in the same way are expressing that love, that devotion to Devi Mata. We are very, very blessed to take this opportunity and to be given this wonderful opportunity to join in this worship and this devotion. Before we begin our small reading session this evening, I ask once more, may we clasp our hands, we close our eyes, we bow our heads. We focus our minds upon Devi Mata as we do small prarthana. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Guru Charana Kamalebhyo Namaha. Om Mahadevyai Vidamahi Durgayai Dhimahi Tanno Devi Prachodayat. Om Mahaambikayai Vidamahi Karm Siddhayai Chadhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om Vagdevyai Vidamahi Kamrajaya Dhimahi Tanno Devi Prachodayat. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Boli Shri Adi Shakti Jagadamba Mata Ki Jai. Tonight being Friday night, it's a wonderful night that's dedicated to Devi Mata.
So I ask that we join our voices for a few moments as we sing beautiful praises to Devi Ma. जय जग जननी जय हे शंकरी जय जग जननी जय हे शंकरी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय जग जननी जय हे शंकरी जय जग जननी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय शुभ करनी जय वरदायिनी जय शुभ करणी जय सरनायिनी जय शुभ करनी जय वरदायिनी जय सुख करणी जय वरदायिनी माँ जय वरदायिनी जय वरदायिनी माँ जय वरदायिनी जय वरदायिनी जय शुभ करनी जय वरदायिनी जय शुभ करणी जय वरदायिनी जय शुभ रमणी त्रिशूल पानी जय शुभ रमणी त्रिशूल पाणी जय जग जननी जय हे शंकरी जय जग जननी जय जग जननी जय हे शंकरी जय जग जननी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय शुभ करनी जय वरदायिनी जय शुभ करणी जय वरदायिनी जय शुभ करनी जय वरदायिनी जय शुभ करणी जय वरदायिनी माँ जय वरदायिनी जय वरदायिनी माँ जय वरदायिनी जय वरदायिनी जय शुभ करनी जय वरदायिनी जय शुभ करणी जय वरदायिनी जय शुभ रमणी त्रिशूल पानी जय शुभ रमणी त्रिशूल पाणी जय शुभ रमणी त्रिशूल पानी जय शुभ रमणी त्रिशूल पाणी जय जग जननी जय हे शंकरी जय जग जननी जय जग जननी जय हे शंकरी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय भुवनेश्वरी जय गौरी जय जग जननी जय हे शंकर बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय devotees. It's so important when we offer prayer, we offer prarthana, we do our puja, we do our offerings, we offer kirtan or bhajans. That thought should be in our minds at all times that, oh Mother, are you pleased with me? Many times our thoughts become misguided. We start to think about
somebody else? Is mother pleased with somebody else? But firstly, we have to make sure mother is pleased with us. We take care of ourselves first. I always ask this question, back in Trinidad and Guyana, warm places, most people get up in the morning, they'll sweep the yard. Right? Those who grew up in these places, they remember that. Vandana wouldn't know. Right? You'll wake up in the morning, you'll go out and sweep your yard. So I ask the question all the time. You wake up in the morning, your yard is dirty, your neighbor's yard is dirty, whose yard are you going to sweep first? You take care of yours first, not so? You take care of your own first. But what happens in the world today? We all sit with faults, we all sit with negativities, we all sit with deficiencies, but we looking at somebody else. What deficiencies that person have? What negativity that person have? Now I'm not talking about, again, don't get me wrong, a parent to a child, a guru to a shishya, a teacher to a student, different. We are not looking for negativity, for wrong reasons, for absurd reasons. We're looking for negativity for an opportunity to teach, to correct. But devotees, if we're just looking for negativity, what Prabhu Sri Ram says in the Ramayana, part of Naudha Bhakti, part of the 9 forms of devotion, the 8th form dictates that sapane hu nahi dekhai par dosha, that not even in a dream should we look for faults in others. Not even in a dream. Sometimes we tend to fall into these little traps, devotees, and we have to wake up ourselves. We have to correct ourselves and say, no, I'm going to be better than that. I'm going to improve. I'll be better than this. So this evening, as we prepare ourselves to listen to the Kilakam Stotra, again I ask that we clasp our hands, we close our eyes as we listen to these wonderful stotram, these wonderful shlokas, these verses of Kilakam Stotra, as we've been hearing, that removes that which fastens us into this material existence. We ask Devi Mata's blessing as we listen. Hari Om Asya Shri Kilaka Mantrasya Shivarishi Anustupa Chanda Shri Mahasaraswati Devata Shri Jagadamba Prityartham Saptashati Pathang Tvena Jape Viniyoga Om Namaschandikaya Om Namaschandikaya Om Namaschandikaya Markandeya Vacha Om Vishuddha Gyan Dehaya Trivedi Divya Chakshushe Shreya Prapti Nimittaya Namah Somadha Dharini Sarvametar Vijaniyan Mantranam Abhikilakam Soapi Kshemam Avapnoti Satatam Japya Tatparaha Siddhyanti Yuchatanadini Vastuni Sakalanyapi Etena Stuvatam Devi Stotra Matrena Siddhyate Na mantro na aushadham tatra na kinchidapi vidyate vina japyena siddhyeta sarvam ucchatanadikam samagrانyapi siddhyanti loka shankamimam hara kritvani mantrayamas Sarvam evam idam shubham
स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्चागुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वा नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दाश्याम् अष्टम्यां वा समाहिता ददति प्रतिगृह्णाति नान्याथैसा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम बोलो श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम यो निष्कीलं विधायेन नित्यं जपति संस्फुतं सा सिद्ध सगना सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम बोलो श्रीदुर्गा शरणं मम 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 श्रीदुर्गा शरणं Very beautifully, Sage Markandeya is now giving us all the benefits of chanting this beautiful stotra. Yo nishkilam vidhayainam nityam japati samsphutam. So, few words here that are used. Nityam. We hear about our nitya karma. Nitya karma means everyday activities. Everyday activities. What we are supposed to do every day. We have duties every day to perform, isn't it? Everyone has their duties, their obligations, their responsibilities to perform every day, isn't it? Those who have a job, you have to get up and we have to go to our job, isn't it? If we don't go, they'll find somebody else to do it. That's our responsibility. Those who are in charge of, preparing meals for the family, it's a responsibility, it's an obligation. Now, if we don't prepare the meals, what happens? If no one else can do it, then a few people go hungry. So to fulfill our responsibilities, our obligations, very important. This is nitya karma. Nitya karma. And part of that nitya karma, devotees, is praying. Part of that nitya karma is to engage in prayer every day. In Shri Ganesha Chalisa, we are told, Nitya Gajanana Jo Gun Gavat Nitya Gajanana Jo Gun Gavat Grihavasi Sumati Param Sukh Pavat Jai Ganesh Deva Bolo Jai Ganesh Deva Jai Ganesh Deva जय गणेश देवा
धान्य सुवन सुखदायक जन धन धान्य सुवन सुखदायक देहि सकल शुभ श्री गणनायक जय गणेश देवा जय गणेश देवा बोलो जय गणेश देवा 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 बोलो जय गणेश देवा जय गणेश देवा बोलो जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा बोलिए श्री गजानन स्वामी की जय। We are told Nitya Gajanan Jo Guna Gavata, that by reciting the virtues, the praises of Lord Ganesha every day, by reciting his virtues and his praises every day, what happens? In that home, what happens in that home, devotees? Grihavasi Sumati Param Sukhapavat. In that griha, in that house, in that home, they get Param Sukha, supreme happiness. Boliye Shri Gajanan Swami ki Jai. Any home where prayer is conducted every day, where we make that time to invite Bhagavan every day and to perform worship every day. We don't have to do full puja, We don't even have to offer anything physical. But if you do have flowers, you can offer a flower. You can perform an arti. These simple things we can do on an everyday basis in our homes. And when we do this, we invite that Param Sukha, that supreme happiness, into our homes. Jan Dhan Dhanya Suvan Sukhadayak. That Lord Ganesha blesses his devotees with wealth, with all things that are good, with good children, with all auspicious things. Dehi Sakala Shubha Shri Gananayaka. This is what he gives. Everything that is Shubha, everything that is good, he gives to his devotees. Now sometimes when we get something that's good for us, we may not think is good. We may not understand that what we're getting is good for us. A simple example, when you go to the doctor says, oh, you're sick, you need to take an injection. Most people don't like to take the injection, a little painful, but it is for our benefit, it's to help us. So sometimes what is good for us is not always something that is enjoyable, right? So again, we come back to the example of different types of foods that people like to eat, right? People like to eat chocolate, yes? Like to eat chocolate, ice cream, cake, right? All of these things taste very, very good. But we have to take it in moderation. Otherwise, what happens? We blow up. We get sick. Cholesterol go up, blood pressure. All kind of things happen to us when we overindulge in these things. But devotees, the things that are very good for us, it's not so easy for us to go to it. Right? Like you tell children today to eat some karaili. They say bitter melon. They don't want it. But recognizing the value
nutrients. Tell them to eat some beans. So devotees, this is how the mind leads us. The mind will lead us in so many different directions that is not beneficial, and then it will keep us away from the things that are truly beneficial to us. So nitya karma, this is what Sage Markandeya is saying. The person who every day takes the opportunity to recite this Kilakam Stotra, every day, yo nishkilam vidhayainam nityam japati samsputam. So, and to recite it with a disinterested motive. We talked about that yesterday. The intention behind the action. With a disinterested motive means that, I'm not doing it asking Devi Mata for anything. I do it simply to praise her. That person is able to remove that which fastens them to this material existence. The bondage, the attachment. That attachment that afflicts each and every one of us devotees. If it wasn't for attachment, life would be very, very beautiful. Life would be very beautiful. Our mother devotees, she has a very great amount of what we say, mamta, or love for each and every one of us. And when we go to her, we experience that love. So we have Rish here this evening. So we sing this bhajan to Devi Mata. Very beautiful. Maa teri mamta. Kitani pyari. How much love Mother has for us. Swasa swasa ki raksha karati. Each and every breath that we take, Mother is there to give us that support and that love. Pag pag pran bachati hai. Each and every step that we take in life, Mother is there to support us devotees. We just have to recognize that. We have to realize that. माँ तेरी ममता कितनी प्यारे, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारे, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यार, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारे, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारे, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है। तू ऋषियों की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ। तू ऋषियों की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ। तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ। तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ। तू हाथों से भाग जगाते, तू हाथों से भाग जगाते, भागे भागे आती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारे, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है।
तू काली महाकाली दुर्गा, तू है बाल भवानी माँ। तू काली काली दुर्गा तू है बाल भवानी माँ। तू पुराण का सार शारदा, तू वेदों की बानी है। पुराण का सार शारदा, तू वेदों की वाणी है। तू बालक को गोद मिले कर, तू बालक को गोड़ मिले कर जीवन गीत सुनाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है। बोली श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। Devotees, many times we sing these beautiful bhajans and then, we experience that thrill, that joy, that love. Tears come to our eyes. We see, sometimes we look upon our murti and we see that living expression of Devi Ma in our murtis. Sometimes we see that Devi Mata also is crying for us out of love, out of appreciation for us, out of concern for us. So Sage Markandeya is saying that one who recites every day with a disinterested motive, that one clearly removes that attachment to material things. The attachment to material things. And sa siddha saganaha soapi gandharvo jayate naraha. That person attains all siddhis, all perfections. All perfections come onto that person. He becomes self-realized. He understands, or she understands, their true nature. Their true nature. We are no longer fool devotees. We are no longer fooled in this world. Again, it becomes so easy for a person to get fooled in this world. How many of us really think that this body is ours? We say that, no? Say, this is my body. If it was our body, devotees, then we'd have control over when we have it and when we don't have it. We have no control. There's no control, devotees. As such, we become fooled in this maya and this illusion about many, many different things. We have many experiences in this world that we believe to be real and tangible, only to realize experience comes, experience goes. So it's all a temporary situation. It's all a temporary situation. So what we have to do, devotees? This bhajan tells us very beautifully what we should do in order to not become fooled in this world. Bharosa kar tu ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा
भरोसा कर तो ईश्वर पर. Bharosa means have faith. To Ishwar, have faith in your Lord. तुझे धोखा नहीं होगा. That you'll never become fooled in this world. ये जीवन बीत जाएगा. As the time passes in our lives, devotees, तुझे रोना नहीं होगा. There'll be no tears of distress. There'll be no tears of suffering. We just put that faith and that trust in Bhagwan. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. ये जीवन बीत जाएगा. ये जीवन बीत जाएगा. तुझे रोना नहीं होगा. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. Bhajan tells us very beautiful. ये कुछ भी तो नहीं जग में. That nothing in this world really belongs to us. तेरे बस कर्म की माया. That we are simply here reaping the fruits of our karma or actions. ये कुछ भी तो नहीं जग में. तेरे बस कर्म की माया. ये कुछ भी तो नहीं जग में. तेरे बस कर्म की माया. तू खुद के धूप में बैठा. तू खुद ही धूप में बैठा. लखी निज रूप की छाया. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. ये जीवन बीत जाएगा. ये जीवन बीत जाएगा. तुझे रोना नहीं होगा. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा. तू खुद ही धूप में बैठा. लखे निज रूप की छाया. Devotees, that if we experience any sort of unhappiness in this world, any sort of unhappiness, we understand that we are working out some karmas, some sort of karmas. So, the path of the karma that we are experiencing at this point is called prarabdha karma. Prarabdha karma. The entirety of our karmas is called sanchita karma. There are many different types of karmas, but the ones that we are experiencing now, the effects of, and primarily negative effects, is called prarabdha karma. And our scriptures declare one very effective way of removing negative karmas, the effects of negative karmas in our lives, burning it out, literally burning it out, is by performing havan. So those who can perform havan, and you perform havan on a daily basis, little bit, you're burning out that prarabdha karma. You're freeing yourself from the negative reactions
of those actions, the past, through sacrifice. Through sacrifice, what we said yesterday, that person who gives receives in return. Right? So we can't just sit and say, oh, I'm suffering so much, but I'm not doing anything about it. So here's a solution. Here's a solution. Here's a plan of action that we can take, that we can help ourselves to achieve a better quality of life by performance of Havan on a daily basis. Japa is good, yes. Meditation is good. But how much can we really meditate? You ask the average person today, how much can we really meditate? When we close our eyes, how long does the mind sit still for? How long does the mind sit still for? Anybody tell me? Devish, how long your mind will sit still for? Not long. That means how much? 2 seconds? 3 seconds? A minute? Wow. You good? A minute is long to start with. Right? The mind doesn't want to sit. You sit down, do an experiment at home, close your eyes and try to say Om Namah Shiva and think of Lord Shiva. And see how quickly your mind goes. The first thing you'll think, I'm telling you, the first thing you'll think, Guruji say, see how fast your mind will run. So by the time you say Om Namah Shiva, you start to think about the time already. This is how the mind works. This is how the mind works, and this is how the mind fools us devotees. So we chant, and by chanting we become self-realized. We understand ourselves, we are not fooled. And that person, he joins the retinue, the servants of Devi Mata. Would you like to be there? Would you like to be amongst the servants of Devi Mata, being with her all the time? That person becomes a Gandharva, a celestial singer, that we can sit and sing for Devi Mata. We can sit in front of her and we can sing for her. We have that opportunity right now. We have that opportunity right now. Whether we are in the mandir, whether we are at home, we have the opportunity to sit and sing for Devi Mata. But that person becomes very, very close to Devi Mata by chanting this Kilakam Stotra. Boli Shri Adi Shakti Durga Mata Ki Jai. So at this time, devotees will engage in our final Havan. So those who are performing Havan at home, please sit in front of your Havan Kund at this time. As we prepare to invite Agni Devta, we light the fire during the recitation of this mantra. Hari Om Bhurbhuvasvaha Om Bhurbhuvasvaha Dhayuriva Bhumna Prithvi Varimna Tasya Aste Prithvi Devaya Janim Prishti Agni Manada Manada Yadari Boliye Shri Agni Devta Ki Jai. Pass the water around the fire 3 times. Om Mandakinyastu Yadvari Sarva Papaharam Shubham Taridam Kalpitam Devam Samyagya Achmanyatvam Tvayati Achmanyam Samarpayami. We begin making our offerings at this time. For the recitation of Swaha, we offer small amounts, also reciting Swaha. Om Shri Ganesh Devtabhyo Namaha Swaha. Om Ganganapataye Namaha Swaha. Om Ganganapataye Namaha Swaha. Om Shri Gauri Mataye Namaha Swaha. Om Shri Shankar Bhagavan Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Agni Devta Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Kalash Devta Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Varun Devta Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Mahalakshmi Mataye Namaha Swaha. Om Shri Mahavishnu Bhagavan Bhyo Namaha Swaha. Om Namo Narayanaye Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Surya Devta Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Chandra Devta Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Mangal Devta Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Buddha Devta Bhyo Namaha Swaha. Om Shri Brihaspati Devta Bhyo Namaha Swaha.
ओम श्री शुक्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री शनि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री राहु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री केतु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री प्राणायभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री अपानायभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री समानायभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री इंद्रियायभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री उदानिकायभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिको देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री पंचपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री दस दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री आदि शक्ति दुर्गा माताये नमः स्वाहा। श्री शैलपुत्री माताये नमः स्वाहा। श्री ब्रह्मचारिणी माताये नमः स्वाहा। श्री चंद्र घंटा माताये नमः स्वाहा। श्री कुष्मांड माताये नमः स्वाहा। श्री स्कंद माताये नमः स्वाहा। श्री कात्यायनी माताये नमः स्वाहा। श्री कालरात्रि माताये नमः स्वाहा। श्री महागौरी माताये नमः स्वाहा। ओम श्री सिद्धिदात्री माताये नमः स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती माताये नमः स्वाहा। श्री रामचंद्र भगवानभ्यो नमः स्वाहा। श्री कृष्ण भगवानभ्यो नमः स्वाहा। श्री हनुमते देवताभ्यो नमः स्वाहा। We all join together as we chant Brahm Gayatri mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Mahamrityunjay mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukameva Vandanam Mrityor Mukshayamamritat Swaha. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukameva Vandanam Mrityor Mukshayamamritat Swaha. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukameva Vandanam Mrityor Mukshayamamritat Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. Shri Sarva Devata Devyo Bhyo Namah Swaha. Shri Sarva Devata Devyo Bhyo Namah Swaha. Shri Sarva Devata Devyo Bhyo Namah Swaha. We prepare for our final offering. So just a heads up for everyone at home who's performing Havan. Tomorrow's Havan will be a little lengthier. So take some more ghee or more samagri, whatever you're using to make your offerings. Tomorrow we'll be using the 108 names of Durga Mata to make offerings into the Havan. Tomorrow being Shri Durga Ashtami, right? So he said that if whole Navratri passed and we didn't do anything, at least we should do on that day. Shri Durga Ashtami day, we should make offerings and we should do devotion to Devi Mata. So tomorrow we will engage in that Havan. So at this time, let us all stand as we take part in final offering. Hari Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Sarvam Vai Purnagvam Swaha. Boli Shri Adi Shakti Durga Mata Ke Jai. Pass the water around the fire.
ॐ सर्वपापहरं देवं गङ्गेयं निर्मलं जलम् आचमनीयं च मया दत्तं गृहान् परमेश्वरं श्री अग्निदेवताचमनीयं समर्पयामि। So at this time, devotees, we will be engaged in a final arti. So those who are performing arti at home, feel free to go to your altar, perform arti. If not, we all stand in reverence to Devi Mata as we engage in her arti. Om Sajan Chavarti Sanyuktam Vahaninayojitam Maya Deepam Grihan Devesh Trailokyam Timirapaham भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ इधर बारा वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ हिदर बारा वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली काहे की मैया तेरी आरती बनावा काहे की मैया तेरी आरती बनावा काहे के पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय माँ तू है चोले वाली आरती जय माँ हे पहाड़ वाली सर्व सोनेरे तेरी आरती बनावा सर्व सोनेरे तेरी आरती बनावा अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ पिंदे वाले आरती जय माँ हे पहाड़ा वाले कौन सुहागन देवा बालिया मेरे मैया कौन सुहागन देवा बालिया मेरी मैया कौन जगेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ सच्चिया ज्योतिया वाले आरती जय माँ सर्व सुहागन देवा बालिया मेरे मैया सर्व सुहागन देवा बालिया मेरी मैया जोत जगेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ हे मातृकुता रानी आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ
जुग जुग जीवे तेरा जमुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दराजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय माँ, हे माँ अम्बे रानी, आरती जय माँ, हे पहाड़ वाली, आरती जय माँ। भोर भये दिन सध गया मेरी अम्बे, भोर भये दिन चर गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बिच आरती जय माँ, इधर बारा वाली आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ, तू है चोले वाली, आरती जय माँ, जय माँ पिंदे वाली, आरती जय माँ, सच्चिया ज्योतिया वाली, आरती जय माँ, हे माँ त्रिपुटा रानी, आरती जय माँ, हे माँ अम्बे रानी, आरती जय माँ, इधर बारा वाली आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ, इधर बारा वाली आरती जय माँ. So while our devotees are finishing up their arti, we'll join as we sing praises to Devi Mata in the form of Saraswati Devi. Namo Sharada, Namo Sharada, Namo Sharada Mata, Namo Sharada. नमो शारदा, नमो शारदा माता, Namo Sharada, Namo Sharada, Namo Sharada Mata. नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी, हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी, हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी, हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी, माँ श्वेत बसनि कमलासनी, माँ श्वेतवसनि कमलासनि, माँ श्वेत बसनि कमलासनी, माँ श्वेतवसनि कमलासनि, भव भंजनी मनरंजनी, भव भंजनी मनरंजनी, अम्ब वागीश्वरी माता, अम्ब वागीश्वरी. माता। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता, नमो शारदा, नमो शारदा. नमो शारदा माता। हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी, विद्या ज्ञान प्रदायिनी, माँ श्वेत बसनि कमलासनी, माँ श्वेतवसनि कमलासनि, भव भंजनी मनरंजनी, भवभञ्जनी मनरञ्जनी, अम्ब वागीश्वरी माता, अम्ब वागीश्वरी, माता।
अम्ब वागेश्वरी माता, अम्ब वागेश्वरी माता। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। बोलिए श्री सरस्वती माता की जय। At this time, devotees, those who have flowers, please take a flower in your hand. We all clasp our hands, we close our eyes, we bow our heads. We focus our minds once more upon Devi Mata. We humbly ask, we humbly beseech Devi Mata, this evening as we've all engaged in her devotion, we've listened to her discourse, we've listened to bhajan, kirtan, we have sung ourselves, we have taken part in puja, making offerings to Devi Mata. We humbly ask that Mother accept our humble offerings today, and may she be gracious upon us. May she bless us with that ability to live our lives in such a way that we attain that self-realization, that we understand ourselves, we understand our roles, we understand our responsibilities in this world. May we lead a life that is filled with bliss. May we lead a life that is filled with happiness and contentment. Let us all pray, devotees. Harihi Om. Mantrahinam kriyahinam bhaktihinam janadanam yat pujitam madeva devi paripurnam tarastu may. Om Vahanam न जानामि विसर्जनम पूजम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद निराकार निर्विकार सर्वधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अंतर्यामी अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता को बारंबार नमस्कार है। हे परमात्मा, भविष्य वर्तमान दुखियों का कष्ट हरण करके सुबुद्धि को प्रकाश कर कि जिससे सबका मंगल हो। ओम शांति 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 हरि ओम। We lift our voices, devotees, as we chant beautiful praises to Devi Mata as we conclude this session of devotion. हे दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। हे दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। With great Shakti and energy, we chant to Devi Mata, devotees. Make her very pleased this evening. He Durga Mata ki bolo bolo jai jai. हे दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। 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 हे दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। हे दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। हे दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय।
दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, हे दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय, बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय, बोलिए श्री नव दुर्गा देवी माता की जय, बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय, बोलिए श्री सरस्वती माता की जय, बोलिए श्री गंगा माता की जय, बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। प्रेम से आसन लीजिए। प्लीज हैव योर सीट्स devotees. I do apologize for taking you a little bit over time again tonight. Sometimes we need to take that little extra time to get the discourse over. And, those of you who know me, nothing is planned. I don't plan what I'm going to say before I come. So whatever happens, once I sit here, then this is what I believe Devi Mata wants to happen. So we just allow it, right? So again, it's been very, very wonderful to have all of you here in the mandir, and of course those who are joining from home as well, virtually, joining with us in devotions. Tomorrow, being the Shri Durga Ashtami, is considered to be one of the most auspicious days of this Navratri period. So again, if we haven't done any offerings for the entire time so far, please make sure and do something tomorrow. Do some offerings to Devi Mata, offer Durga Dhar, do some Havan, do some Jap, do some dedication to Devi Mata. Again, tomorrow evening we will start our live stream at 6:30. Again, aiming to finish at 8:30, because the next morning is an early morning for us, because the last day puja is a little bit more involved, and also be celebrating Shri Ram Navami. So I did say 10 to 12, but 12 o'clock is the time that we start the Shri Ram Puja. So we'll go a little bit beyond 12 o'clock, because 12 is the time we start that puja. So it will take a few moments, a few minutes beyond that time, and then we'll do our final pratana to end these 10 sessions of devotion to Devi Mata. Do not forget, very importantly, next week Saturday is Shri Hanumanji Jayanti. Right? So being on a Saturday, we took the opportunity to do in the morning time, 8 o'clock, to start our puja. And there's a special time for Hanumanji, 8 in the morning. Yes, 8 in the morning is very special for Hanumanji, and we'll be starting puja at 8 in the morning, and we are aiming to chant Hanumanji Chalisa 27 times. So, you all can join with us, whether you want to come into the mandir or you want to join from home and take part in a very powerful exercise of chanting Shri Hanumanji Chalisa. So we aim to finish by about 11:30 or so, the entire program. So as soon as we start puja, the Chalisa chanting will start. And, devotees are free to come and to make offerings to Hanumanji on that very special day. So once more, Bhagwan's choices, grace and blessings to all of you. Join with us again tomorrow evening at 6:30 as we continue our devotions. Boliye Shri Adi Shakti Durga Mata ki Jai, Satya Sanatan Dharma ki Jai. Until tomorrow, Jai Jai Sitaram.